I want to polish my skills with more experiments and practical exercises. Institute of Aeronautical Engineering, popularly known as IARE, in Hyderabad, was established in the year 2000 by the Aeronautical Society. A devoted group of eminent professionals and industrialists, Srimati Reddy, Chairman is a social activist and educationalist from Telangana. Sri Reddy serves as the secretary and correspondent, and Sri Rao serves as the executive director and treasurer. They have a long and outstanding experience in the education system with the noble objective of promoting quality technical education with the mission education for liberation. They began in 1980 to cover a wide field of aviation. And has been transformed itself electronics and communication engineering, mechanical engineering, electrical and electronics engineering, civil engineering, post-graduate programs in aerospace engineering, computer science and engineering, and board systems, electrical power systems, structural engineering, and postgraduate program in Master of Business Administration. All courses offered are approved by AICTE, New Delhi, and affiliated to Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. A monumental milestone arrived in the year 2016 when the university grants permission, UGC, officially conferred autonomous status upon the institute, empowering it to design an industry-aligned for future work curriculum. In the year 2020, B.Tech programs in artificial intelligence and machine learning and data science are introduced in the emerging areas of computer science and engineering. I request everyone to please keep silence as they are. I request everyone to please rise and stand for the procession. All the management members, teams, and head of the departments for the academic procession. Now I request the management members, CCS Rao sir, CH Aditya Reddy Garu and Yadaya Garu to please come on to the dais. A big round of applause for the management members. A very good morning and welcome to the Institute of Aeronautical Engineering's Orientation Day 2026. Thank you and kindly be seated.
I am Dr. G. Himadundu, the Dean of Career Guidance and Counseling and Head of the Department Mechanical Engineering, and I feel truly honored to be your host for today. Congratulations on choosing the prestigious college, the Institute of Aeronautical Engineering, to pursue your academic journey. This is a very special and exciting time for you all, as the college is celebrating the 21st academic year. A big round of applause. Today is not just another year on the calendar, it is the beginning of an exciting journey. One filled with opportunities, challenges, growth, and success. On behalf of IARE, we are happy to have you join us as a newest member of the academic family. Introducing you all to the management members, our secretary and correspondent, Sri C.H. Satyareddy sir, whose dedication to excellence and leadership over the past 27 years have been the cornerstone of our institute's growth and achievements. As he is not present here today, his son C.H. Aditya Garu, a youngest industrialist, is with us today. It is my distinct privilege to introduce you to the Executive Director and Treasurer, Sri Rajeshwara Garu, whose commitment has significantly contributed to the growth and success of our institute. I take honor to introduce our esteemed management member, Sri B. Yadaya Garu, whose support continues to strengthen our institute's journey. It is my honor to introduce you all to the IARE's leadership team. A man who transforms vision into achievements and aspirations into success. That's our principal, L.V. Narasimha Prasad sir, with over 3 decades of teaching experience, he has been an unwavering pillar of guidance, motivation, and inspiration for both faculty and students. Thank you, sir. Introducing you to the Vice Principal and Dean of Academics, Dr. G. Chandrasekhar sir, whose dedication inspires a culture of continuous learning for the future engineers. The Controller of Examination, Dr. D. Shobharani ma'am, whose meticulous planning and commitment uphold the integrity of our examination system. The Dean of Internal Quality Assurance Center, Dr. P. Ashok Babu, who ensures academic quality, excellence, and assurance. The Dean of Strategic Development and Finance, Dr. Y. Mohan Rupa, who takes care of strategic vision and financial excellence. The Dean of Student Services, Dr. D. Govardhan sir, at the end, every student has to reach him. The Dean of Comprehensive Building and Consultancy, Dr. V.V.H.S. Harnar Prasad sir, who trains the minds of the students for professional excellence. The journey from classroom learning to a successful career is due to the dedication of our placement and training officer, and that is Dr. M. Prasad Reddy garu. The Dean of Outcome-Based Teaching and Learning, Dr. C.H. Srinivasu. The Dean of AI-Driven Learning and Educational Technology, Dr. B. Polaya. The Dean of Industry Institute Interface Center, Dr. P. S. Srinivas Murthy. The Dean of Startup Enclave, Dr. Sheikh Zakir Hussain. The Dean of Innovation and Sustainable Development, Dr. M. Renu. Dean of Societal Business Incubation, Dr. V. Padmanabha Reddy. The Dean of Internal Audit and Policy, Dr. V. Navotna. The Dean of Planning, Monitoring and Continuous Studies, Dr. S. K. Abdul Pasha. Dean of Alumni Engagement, Dr. I. Sirisha. The Dean of Clubs, Professional Association and Vigilance, Dr. P. Srilata. The Dean of Production Creative Services, Dr. Praveena Rao.
introduce you all to the young and energetic head of the departments who are the backbone of our institute's academic framework. The team Computer Science and Engineering, Dr. A. Rammohan Reddy garu, one of the senior most professors. Computer Science Engineering Divisional Heads, Dr. M. Lakshmi Prasad, Dr. K. Lakshmi Narayanamma, Dr. G. Mary Swaminatha. The head of the departments, Aeronautical Engineering, Dr. C. H. Sandeep, Dr. M. Nagaraju, head of the department, CSC Artificial Intelligence and Machine Learning. Head of the department, CSC Data Science, Dr. Sajjan Sunil. Professor N. Rajshekhar, head of the department, Information Technology and Team Infrastructure Management Services. Head of the department, Electronics and Communication Engineering, Dr. D. Sri Lakshmi. Dr. K. Swami, head of the department, Electrical and Electronics Engineering. Dr. G. Himabendu, heading the department of Mechanical Engineering, and that's me. Without much delay, Deepam Jyoti Parabrahma, Deepa Jyoti Janardanam, Deepo Haratu Me Papam, Sandhya Deepam Namamyaham. Let us begin this auspicious occasion by invoking the blessing of the Divine Goddess Saraswati through the traditional lighting of the lamp, a symbol of knowledge, wisdom, and enlightenment. I request our dignitaries to join for the lamp lighting ceremony, followed by the prayer song by the Rhapsody Club students. We request all the parents and students to please rise and stand. तुषारहार भावना शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेता पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिः देवैः सदा पूजिता सा मातु सरस्वती भगवती विशेषज्ञानपहा। Over the next 4 years, you will learn, explore, innovate, and pursue yourself for exciting career and lifelong success. Dear students, dream big, stay curious, embrace every opportunity, and begin this incredible journey with confidence and enthusiasm, and make IARE proud with your achievements. Every great institution requires a caring, planning, and supportive treasurer and director, that is RCD Rajeshwarrao Garu. He has always ensured that our infrastructure needs are met with excellence. His commitment to providing world-class facilities ensures that IARE continues to meet and exceed academic and industry standards. With over 34 years of experience as an entrepreneur in the non-ferrous casting industry, he has been instrumental in advancing the infrastructure and overall development of the institute.
Good morning, everyone. Respected members, principal, teams, head of departments, distinguished faculty members, proud parents, and my dear students. It gives me immense pleasure to welcome each one of you to the Institute of Aeronautical Engineering. Today marks the beginning of a new chapter in your life, one filled with learning, discovery, innovation, and continuous opportunities. First of all, I congratulate every student on securing admission to one of the premier engineering institutions. I also extend my heartfelt congratulations to your parents, whose unwavering support and sacrifice have brought you to this important milestone. Dear students, engineering is much more than studying mathematics, science, or technology. It is about developing the ability to think critically, solve real world problems, create innovative solutions, and contribute meaningful to society. The next 4 years will shape not only your professional career but also your personality, values, and vision of the future. IARE would firmly believe that educate should prepare students for the challenges of tomorrow. Our focus is not merely on reporting knowledge, but on nurturing competent engineers, responsible citizens, innovative thinkers, and future leaders. We encourage every student to actively participate beyond the classroom. Giant technical clubs participate in national competitions, work on innovative projects, public research paper, engage in community service, and develop leadership skills. Every activity you participate in adds value to your learning journey. Today's industries are evolving rapidly with technological and as artificial intelligence, machine learning, robotics, electric vehicles, additive manufacturing, digital twins, data analytics, cyber security, sustainable engineering, and smart manufacturing curriculum and learning ecosystem are continuously updated to prepare you for these engineering technologies and future careers. Dear students, success in engineering is not determined by intelligence alone. It depends on discipline, constancy, curiosity, presence, and willingness to learn continuously. Make it a habit to ask questions, seek knowledge beyond textbooks, embrace challenge, and never fear failures. Every successful engineer has experienced setbacks before achieving success. To our dear parents, thank you for placing your trust in IARE. We consider ourselves partners in shaping your children's future. Our dedicated faculty members and administrative staff will support every student academically, professionally, and personally throughout their journey. Dear students, remember that every great innovation started with a dream. Every accomplished engineer once start where you are sitting today. The opportunities before you are limitless. Use your time wisely. Build meaningful friendship. Learn from your teachers. Respect your parents and strive for excellence in everything to you do. Never compare yourself with others. Instead, focus on becoming a better version of yourself every day. Learn something new importance for kids. Skill each seamless semester. Read regularly, communicate effectively, and believe in your potential. As you begin this exciting journey, I encourage you to dream big, work hard, remain humble, and never stop learning. Let curiously drive your education, innovation shaping the future, and excellence become our habit. On behalf of the entire IRA family, I warmly welcome you once again. We are delighted to have you with us and look forward to witnessing your achievements over the next 4 years. I wish each one of you a memorable, enriching, and successful academic journey filled with learning, innovation, happiness, and success. Thank you. Jai Hind.
students in taking the orientation day oath. Good morning to all and all. I request all the first year students to stand up. All the first year students and request Deeksharamba Samarohamu. Please. I request all of you to follow my repeat. Deeksharamba Samarohamu. నేను విద్యాప్రాప్తికే వచ్చి ఉన్నాను. మీరు నన్ను మీ విద్యార్థిగా స్వీకరించుండు. సర్వరక్షకుడు, ప్రాణప్రియుడు, దుఃఖ వినాశకుడు, సుఖ స్వరూపుడైన సౌరోత్పాదకుడై వరణీయుడైన ఆ పరమతేజమును వరల్డ్ క్లాస్ ఇంజనీర్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, and I hope all the students follow this. A true leader not only manages an institute but also shapes its culture and values. Our respected principal, sir, Dr. N. Narasimha Prasad Garu, has always been a driving force in guiding our students towards excellence. He is a man of integrity, discipline, and profound academic commitment. Having an excellent academic track throughout, he came into the academics 23 years ago with a choice and passion after a stint of 2 years in the industry. His relentless pursuit of academic excellence, coupled with his compassionate leadership, has left a permanent mark to nourish holistic education. Sir has visited several prestigious foreign universities in the countries like USA, Australia, Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Taiwan, and Japan for upgrading and strengthening the academic standards of our college. Prior to his tenure at IARE, he served as a director of Vartman College of Engineering for 8 years and Sri Vidyanikethan Engineering College, Tirupati for 12 years. He was the placement and training officer at both the colleges for more than 20 years. I request our principal, sir, to please address the gathering and motivate our students as they begin this new chapter. Respected chairman of this institution, Mari Raj Secretary Garu, he will be joining us shortly because of his busy schedules. He got stuck somewhere. Our Executive Director and Treasurer, C. Raj Garu, the Secretary and Correspondent, son of Secretary and Correspondent Secretary Garu, Aditya Reddy Garu, the management member, Aeronautical Garu, all my core team of academics, deans, head of the departments, faculty, parents, and my dear newly admitted first year students, a hearty welcome to you all. As briefly given about my introduction, I worked at 3 engineering colleges. One is Sri Vidyanikethan Engineering at Tirupati. I started my career there. Worked for 12 years as head of the department for computer science and engineering, and also for 8 years out of the 12 years tenure, 8 years as a placement and training officer. I was the first person to start a placement activity at that institution. Then I moved to Hyderabad city, served Vartman College of Engineering as a director as well as placement and training officer for 7 years. There also I served as I shouldered the responsibilities of the hardcore placement and training activities. Then joined this institution, 12 years I have completed, and this is my 13th year of
service as a principal of this institution, as well as helping the placement and training officer, as I cannot forget the memories of and importance of placement and skilling activities, which are hardcore for an engineering college. This is the 27th year of academic journey. 26 years of excellence were celebrated last year. 25th year completed. This is the 27th academic year batch of students, and 27th birthday also we can consider for this institution. And among the stakeholders as well as in the employers. For the next 5 years, our responsibility is not simply to help you in earning a degree. Our responsibility is help you to become competent professionals, responsible citizens, innovators, problem solvers, critical thinkers, as well as a very important point is lifelong learners. You should not stop your journey of learning after completing these 4 years. Whoever continues lifelong journey, they only will be having the exciting career. As you all know, IARE established in the year 2000 with a vision. You can see our vision also on the logo and at the bottom written, with the vision of creating an institution where education become a means of empowerment and transformation. That's our vision. Right from the day one, and we are working on the same vision, making the institution to become a means of empowerment as well as transformation. Started with an intake of 16 aeronautical engineering. Prior to starting aeronautical engineering as a BTech program, 1994 itself, they started aircraft maintenance engineering, a diploma course, and added this BTech program to have a complete picture of aeronautical engineering. That's why the name is of aeronautical engineering. And it got popularized in the name of Minister of Aeronautical Engineering. That's why we doesn't want to change the name at present. Otherwise, it will lose its importance. Over the years, institution has evolved into a multidisciplinary technological institution with strong emphasis on education, innovation, research, and employability. These are the 4 components on which we continuously show our interest. Dear students, every great institution has a story. IARE journey began with a clear purpose to provide quality technical education and prepare the students for future engineering and technology evolutions. Today, with 26 years of excellence, you are becoming a part of this continuous journey. Institution will not stop. It will be going on. One batch of students will be entering and one batch will be leaving. Both are to be feeling very happy in this society. We have built our reputation not merely through infrastructure, what we have, that is buildings, laboratories, but it is through academic excellence, academic system, accreditations, rankings, industry engagement, innovation, research, as well as student outcomes. Our institutional journey has been strengthened by several important milestones. IARE has been NAC accredited. The topmost body of accreditation is NAC for the institution. NAC accredited for 2 cycles. First cycle with an A grade, second cycle with A double plus grade with a CGPA of 3.62 out of 4 points, which is the highest grade in the country. And to add another point, every department is National Board of Accreditation, NBA accredited. All 100% of BTech programs are NBA accredited eligible. 100% of eligible BTech programs are NBA accredited, as well as 85% of, that is 4 out of 5 MTech programs as well as MBA program are NBA accredited since 2007. That means 6 cycles of NBA accreditation is over. Accreditation is the commitment to quality. Why accreditation for all programs is, it is the commitment for quality
processes that are there. It means that systems, process, curriculum, teaching, learning, practices, and outcomes are continuously evaluated and improved. Otherwise, there will not be any meaning for an engineering institution. Another milestone is achieved as far as rankings are concerned. The other milestone achieved is NIRF ranking, that is National Institutional Ranking Framework. Government of India started ranking engineering colleges in the country 10 years back. We realized day one itself its importance of NIRF ranking because it will be having more sanctity because of Government of India involved in the ranking process. This will be done by Ministry of Education. It has been ranked in the top 200 engineering colleges for the past 8 editions out of 10 editions of NIRF. It first got its NIRF ranking, entered into NIRF ranking process in the 2017 and we are continuing it till now in a row of 8 times. Rank band is 151 to 200. This is the symbol of quality. Otherwise, all institutions cannot become a part of 200 top engineering colleges in the country. There are 6,648 engineering colleges, including deemed universities, state private universities, IITs, NITs, Center of Excellences. Out of all these institutions, we have applied for ranking process and 2026 ranking is due for publication. This gives a symbol for companies to visit this institution. What the symbol of success is, the institutions that are ranked in the top 200 are must for the organizations to visit for campus recruitment. The institutions that are not part of NIRF will be considered the second grade institution for the organizations to visit the campus. If any company wants to visit an institution, it must be a part of NIRF ranking, and there are very few colleges in the state of Telangana. There are only 5 engineering colleges with this status so far. And they don't rank more than 200 engineering colleges in the country. It is limited only to 200 colleges. They give a rank band of 101 to 300 for other colleges. Ranking is not the destination for us. It is the culture adopted in the institution. That ecosystem is built among the students as well as in the faculty. Now let me come to something that is extremely important for every student and every parent. At IARE, career preparation is not something that begins in the 4th year. It begins from the first year onwards. Our Career Development Center works towards building students technically competent, professional skills, aptitude, coding capabilities, communication skills, and interview readiness for industry and industry orientation. My message to you is very simple here. Please make a note. Do not wait until 4 years to complete and think about the placements. Rich placement starts by the end of second year itself. End of second year. That means our curriculum is driven in such a way that by the end of second year, the students are made ready for the company orientation. Most of the companies, they come for the second, by the end of second year or by early third year. All the top companies that pay the salary of more than 20 lakhs, they recruit the students much early. That's why we make the student ready by end of the second year. To think this way, we complete our curriculum by 2 years. Entire third year, we engage them on skilling and innovative mindset. And 4th year, we make them ready for the placements. The companies that pay less than 10 lakh salary, they visit in the final year, 4th year beginning. But all the 4 companies, they drive the students, they take the students in the third year itself. Okay, your placement preparation starts from today itself. Previously, first year you will be taking a very leisure look, but that is not possible nowadays because of stringent competitiveness.
the number of companies visiting colleges drastically reduced. If you take any company, one test for you on IARE is, if the company is visit 5 colleges, the fifth one will be IARE. If they visit only 6 colleges, the sixth one or fifth one will be IARE. That's why all companies visit this particular institution because of that symbol of credibility what we established. We have got all the mandatory requirement for institution. NB accreditation, NAC accreditation, NAF ranking, what all required. These are the 3 mandatory milestones, and we are up to them in getting them in time. That's right. Every semester should add something to your personal profile. Every year you have to add something important to your personal profile. You should have a dot of things, a skill. Every year you have to add one skill, one industry certification. Why? Because recruitment process has totally changed its direction. They are totally focusing on skill-oriented recruitments. The students who are prepared with certifications, there are few companies taking the students with certifications. Certifications not from America or Banjagota. Certifications are to be awarded by academies. Oracle has got an academy. Qualcomm has got an academy. Microsoft has got an academy. From that academy, you have to get trained and you have to get a certification. Of course, it is expensive. You may have to spend every year 8 to 10,000 rupees. If you want to go for SAP certification, it may cost 30, 35 Salesforce, and these certifications cost much, but you are getting education at affordable cost. You are most lucky. You are getting education at a cost of 1,01,000 rupees, and we are not second to none of any of engineering colleges in the city. We are very, very competitive. Our students are very, very competitive here. We make them like that. That's why you are spending 50,000 rupees per year. On average, for 4 years, you are saving 2 lakhs. Don't think that you are saving this 2 lakhs. Please invest that 2 lakhs on the career of the student. Get them good certification, at least 3 certifications. If this certification may cost from 40 to 50,000 for a process of 2 or 3 years, please try to encourage your students, encourage your children to complete certifications, add skill, add industry certification, add a project. Every year we do one project, add one project, not the final project. An internship. Every year you have to add one of all these skills. A competition, participate in competitions. Other than the country also you can participate. Hackathons you can participate, competitions you can participate. Win all the prizes. One time you may fail, but you should not get disappointed. Second year again you try, third year again you try. Success will always follow the failures. You excuse the failures of your academic failures of your works. A competition, a hackathon, a research activity, and a portfolio. These are very important for the students who join engineering. Along with the career development, we have got very strong team and we train our students in-house itself. We are all trained, we learn ourselves, we get trained by experts, industry experts, and we teach our students. On and off, we call industry experts to give enlightened lectures for the students for motivation purpose. The technology landscape is changing too rapidly, and this generation, in the next 5 years, the technology changes will be too rapid for the students to depend on the prescription. That's why students should not depend on the curriculum. Curriculum is only for getting a degree, write the examination, and get good score. Your score is very important. Any CGPA less than 8 will not be considered by the organizations nowadays. Anything 6.5 is first class. CGPA of 6.5 is the first class. But the industry is looking at above 8, above 9. At least you have to get above 9. But all the students cannot get. But reasonably good students, they are getting a CGPA of 8. No, do not adopt any shortcut methods. Always believe in your own strengths. Learn. What happens? No student is
intelligent, but every student must be hardworking. Therefore, you will be encouraged by the competency building center in the areas such as cloud computing, AWS, Azure, Salesforce, ServiceNow, data analytics, cyber security, quantum, and most important is the artificial intelligence. I studied my MTech in artificial intelligence in the 1993-95. From 93-95 onwards, it was not so popular. Up to 2000, it was there. Then 2000, guy Boyer, thinking that computing power of the machines are not sufficient. The algorithms what are developed for computing are taking too long time. It takes days for us to make the machine learn. But nowadays, because of the evolution in the year 2009 by NVIDIA GPU computers and advancement in the algorithm problem solving nature, coding processors, the artificial intelligence has taken a boom. That's why we have trained or at least 45 faculties with high knowledge in artificial intelligence, and we also made our other faculty to be a part of this artificial intelligence machine, AI machine. Generative AI and agentic AI, these became more and more popular, and we require every student to be a part of all these things, not one or two. It is better to have, we don't know in which area the recruitment comes, in which area the requirement comes to the company. Once the requirement comes, if you do Salesforce, if the requirement is there on ServiceNow, again that will be a problem because of limited number of recruitments happening nowadays. The objective is to ensure that by the time you graduate, you are not saying, I have completed my engineering degree. I'll give a good slap on a student who comes to me and tell that I have got my degree, sir. That's not correct. Degree will come. Everyone will get a degree. But instead, you should confidently say that I can build, I can solve, I can analyze, and design and deliver. You have to give a challenge. You get students and by the end of second year, you have many students coming to us and asking, sir, I am not ready for any challenge. I am ready to take any challenge. Are there any possibilities for me? Such a good quality students are coming and joining this particular institution and giving a challenge for the principal as well as the placement officer that is making us to search for good companies to be a part of this institution. As I already told you, we entered into an era of artificial intelligence, and this will not go away for the next 5 to 10 years. Quantum will come. Maybe quantum will take another 4 or 5 years to get popularized. But after this is the age of artificial intelligence and machine learning. That's why AI is no longer restricted to computer science. AI is no longer restricted to computer science. My basic degree BTech in electronics and communication, completed my MTech in artificial intelligence, and then PhD in computer science and engineering. That's why I can understand the requirements of the students, requirement of the companies, as we are around the organizations, knowing about the current day technologies, and we skill our students based on that requirements. It is influencing every segment, like aerospace, mechanical, electrical, finance, robotics. And another added advantage for the benefit of the student is acquiring the domain knowledge in finance, domain knowledge in healthcare, because every industry requires artificial intelligence. Even education segment, our college also requires AI into the system, classroom approach and learning, teaching and learning process. That's why acquiring the domain knowledge of the industry, manufacturing industry, finance industry, healthcare, kindly, if any possibility is there for you to make your work exposed, put them into the internship process for a month or two. IARE established a very good AI experience center and machine learning AI machine learning center to promote research, industry-oriented AI development and deployment of the products
We focus our attention on LLMs, large language models, generative AI, agentic AI, machine learning, deep learning, robotics, data science, and we are moving towards deep tech AI. We are moving towards away from the agentic AI of students and going towards the deep tech AI. Maybe in a year or so, the students will be ready with the deep tech AI also. See, you must discover that learning at IARE is not restricted to a traditional approach like teacher, a blackboard, a student, and examination model. Our teaching is digital. All the processes that are involved will be digital in nature. No paper mode. Why? Because students they like only digital mode of education. We are moving towards more engaging and outcome-oriented learning practices, particularly on skill, knowledge, and attitude. Our learning ecosystem, you can see outcome-based teaching learning, broad-based learning. You will have a real experience about these approaches, pedagogies in the regular curriculum itself and to day-to-day approach, real-world problem solving, research-enabled learning, experiential learning, boot camps, workshops, internships, as well as global certification. Our teaching learning process is totally imitated from Vietnam. Entire system of Vietnam is considered as the best in skilling in the world. Even US they follow the Vietnam model of skilling. We totally follow the Vietnam model of teaching and learning. One good important message to all the students is, see, engineering is a total of 38 courses, engineering courses. Out of these 38 courses, as far as the skilling is concerned, there are only 8 important courses. These 8 important courses are properly handled means you will be ready for any challenge. 8 courses. These 8 courses will be handled by separate division in a different, under different mechanism. So I encourage you, don't ask only what is the syllabus. Syllabus is only for examinations. And lot of content is available nowadays on the website. There are better teachers teaching from IITs as far as the regular syllabus is concerned. Another beauty is, I have studied the courses in the year 1987 and when I joined my engineering. Even in the year 2026, I am teaching the same course. I studied the same course. Now also the curriculum reflects the same course. The data structures what I studied in my BTech, now I am also teaching to my BTech students after 32 years. The syllabus is the same. But what is happened means the university will not permit. They give us the curriculum and we have to follow the curriculum with only 20% changes. That's why we have to focus. Don't talk about the syllabus, what we have. Syllabus given to the students can be completed in 30 days of time. But a semester is 4 months. You have to concentrate on many other things that are required. That's why ask, what can I build with what I have learned? Every semester you have to think. You have to come and ask us. You have to give a challenge to the head of department, your teachers, your principal. What is that I can build? What can I build? Okay? With what I have learned. You have studied data structures. Come on, let me solve. You give me a problem, I'll solve. What is that I have learned is enough. Give me a problem, a critical problem, which is not seen. You must be in a position to solve a new problem. Not the problem that are there as a part of exercises or not that are the part of the textbook. You have to think in a different direction. Till now, from your first standard to intermediate, what is that you have learned? You have learned the rote learning. Just reproduce. Just reproducing the content. But engineering, it is not like that. We have 38 courses. And there it is 1 year syllabus, 1 year course. But here it is 4 months. Within 4 months, you have to complete 5 courses. Unless and until you are totally motivated towards learning. What my particular suggestion is, don't put your students to traveling unnecessarily. Put them in hostel for 2 years. 3rd year, 4th year, no problem. It is only a skilling part. 2 years, let them concentrate on their education. Don't waste their time in traveling 1 hour or 1 hour in buses. Don't prefer outside buses. Try to prefer college buses. Try to prefer college hostels or nearby hostels
you shift your family if you want, if it is possible to the nearby location of the college, put him to all efforts for 2 years. See, our program is total quality development of the students. Overall total quality development of the. So we create the content here. We create the problem statements. We ask the students to innovate and research. Solve the new problems. That's the only approach what we follow in this particular institution. That's why for overall student development, we make the students a part of this particular program by awarding marks, by mapping them into laboratory courses. At least 2 to 3 industry certifications. 2 to 3 industry certifications. 4 industry projects. We give the problem statements. We show you the source where you can develop those problems. 2 at least AI projects. 2 AI projects, strong projects. And then GitHub portfolio. Right from first year onwards, you have to create a GitHub portfolio. Internship project experience. Not just going to industry, spending some time and coming. We give a project pattern. We give a problem statement. They have to structure the industry and they have to come up with a product experience. Hackathon experience, both national as well as international. These are must for the student to complete. Strong communication skills. Expression is very, very important. Okay. The best part, everybody will be more curious to know about the placement history of this institution. As I already briefed you a little, the placement history, see, after you are very particular about your ward career, your children career, you have chosen a school for your ward. You have chosen a good school, affordable school, and what is the byproduct, end product you expected? A very decent CGPA or decent percentage of marks, you have to get through the SSC examination with good marks. Okay, that's fine. That means what you have chosen a school for your ward. Then inter. Once it comes to inter, with lot of expectations, either it is EAP set or a JE, whatever it is, you have joined them intermediate by choosing another college of your choice. Yes or no? But there also one the end point you observed, you want a good score on intermediate as well as a good rank. That was the expectation. But is that expectation at the time of joining engineering college? No. I can certainly say that every student of this institution should get a job. Okay? That is the trust invested by you on IARE. That's why IARE placement ecosystem is very, very strong. The companies like Microsoft, JP Morgan, TCS, Capgemini, Cognizant, IBM, LTM Mindtree, now it is probably called as LTM, Infosys, Deloitte, and many other companies, they visit us. There are 37 companies we maintain relation. They also maintain relation with us. 47 to 48 companies, we maintain good relation with them. Reciprocally, they are also with us. There are 37 to 38, 39 companies visiting on regular basis. All 39 are very strong. No edutech companies, no BPO companies, no tech support companies. I don't allow. My conscience will not permit me to engage campus placements for namesake. And the companies what they visit us are on the top NASCOM ranking. IARE is ranked in college in NIR. We are expecting a rank in NIR. Then I have to expect a company visiting this institution also to be a part of a ranking process. Organizations also will be ranked by NASCOM and LinkedIn. NASCOM and LinkedIn. If they are not ranked as a part of NASCOM or LinkedIn, we don't give a day slot also for them to conduct the placement activity. I want to emphasize one principle here. Of course, I am taking time in this. Okay, sir. Is the first chance with my students as well as the parents. Afterwards, if they call the parents also, they will not come. They will give a lot of reasons and executions.
The institutions provide opportunities. The student must create the capability. If the student does not create that capability, how can you can tell why you are having only 18% of the placements. 90 to 92% is the pass percentage in this institution. First attempt, 92% will get. Subsequent within the same 4 years, supplementary examinations, they will be clear another 3 to 4%. 96% will be clearing within 4 years. Remaining 4% may take 2 years or 3 years or 4 years, and they may get dropped out also. But placements are only 80%. Placements are only for highly focused and goal-oriented students. That's why the institution can provide opportunities, but we cannot create the capability in the students. We bring companies to campus. We provide training, good training. We provide infrastructure. We provide mentors. We provide laboratories, certifications, industry exposure. But ultimately, my dear students, you have to learn, you have to practice, you have to build, and you have to perform. These things are a part of you. Rest all is the responsibility of the institution. And my message to parents is very simple. See what type of friendships they are doing, how much of time they are wasting their time on mobile and social media. They are fully concentrated for 2 years. It is the same message I give to my children also. I have got 2 daughters. Both of them are doing medical. They have completed their MD in radiology. Even for them, I tell them that usage of mobile is to be restricted. Usage, now we cannot eliminate mobile from our path. You can carry the mobile to the campus, but there must be some restriction. They cannot use in the classrooms. They cannot use in examinations. Once confiscated, we will not return that mobile. If it is on corridors, if I observe the student using mobile in corridors, we will return after 1 week. We will take it. We will take it and we will call you that your mobile is confiscated. So that again you need not call you for next on the same mobile. Let's say once confiscated from examinations or otherwise in the classrooms, some colleges they are damaging. They are getting deteriorated because of the discipline. Here, this is one of the institutions that maintain strict discipline. Every student, you can ask your senior students who are here. That's right. You are entrusted something to us and we will do it. We put all our efforts. For the discipline, education, mentoring, skill development, career guidance also. And I request all the parents to give them a gift of a good laptop, a costly laptop. Nowadays, I have given you the configuration also today morning. Preferably a GPU based processor. May be expensive. It may cost around 1.5 lakhs or 1.6 lakhs. That is worth taking a laptop. But also internet. With internet facility. Mobile internet. That means when they are carrying outside the campus, we have Wi-Fi facility even in the campus. But to cater the needs of 5,000 students, 5,600 students, 300 employees, teachers, the bandwidth may get reduced. That's why better they use whenever it is required. Let them carry their own internet facility. Give them the freedom to learn. Kindly check with whom they are doing the friendship. If they are mingling, they are coordinating with the good friends, hard-working friends, their attitude will change. If they join hands with the people who are not focused in their attention, they will lose that charisma. That's why friendship is very important. Be cautious about with whom they are talking, with whom they are making friendship, with whom they are roaming outside. My humble request is for the students is, as I already told you, it is only the hard work. Hard work means, for me, I am taking my example. For me to go to examination, I require 5 readings. Before I take examination. My sister, she is also a doctor. She takes 2 readings. And gets better marks than me. What I have to do?
but I have required 5 readings. It means I am by nature requires hard working. That means you have to understand your brain first of all. How many readings are required? How many times of revisions are required in order to recollect the information correctly. That's why you have to see that the IQ levels of students will not be same for all the students. Here also, I am telling in my own family. I have seen my friends who requires 8 to 9 readings also to write an examination. That's why don't tell that I cannot recollect, I cannot memorize. Till you memorize, you have to read. But that is not happening. Engineering is not about memorizing each answer. Till now, what is that you have done is you have memorized each answer. That's what your Sri Chaitanya and Narayana must spoil the originality in the students. Originality is lost, is completely lost. What are the marks you are seeing on the marks memos of your 10th and inter are pseudo marks. Pseudo marks. Rote learning marks. Don't believe that the percentage of marks what your marks got in your 10th and inter will be reflected in engineering. It is all. Engineering is about learning how to find answers. Engineering is you have to make a note. How to find answers is the engineering. Otherwise, it's not called as engineering. Otherwise, it will become like your inter or 10th class, and you will be landing in low profile jobs. You are reading engineering. Your parents have given an opportunity to come to this prestigious institution. We are one among the top 8 in the city. Getting admission in this institution itself is a very pride. Under such circumstances, if you don't work too hard, what's the use? That's why always try to find answers for the what you have learned. See, my message to the students. I want to give 5 messages to you, and you have to make a note. Build your fundamentals, very strong fundamentals of programming, mathematics, engineering principles, and communication, and as well as problem solving ability. It will become important. First one is build your fundamentals. Second one is learn beyond classrooms. Already I mentioned one time, learn beyond classrooms. Classroom will serve 30% of your targets. 30% is the only weightage for your classroom preparation, that is curriculum and classrooms. 70% is what you acquire skills. What the new skills you adopt to. Use laboratories, libraries. For computer science students, even our laboratories also not required. They can bring their own laptop. We encourage so that they can load all their required tools and softwares in their own laptop. They can work from outside also. Build something every year. You have to build something every year. First year, solve small projects and tasks, small tasks. Even our curriculum is also made like that. First year. Second year, technical projects like cornerstone projects, site projects, community projects, solve technical projects in second year. Third year, industry as well as research projects. What industry is asking? What are the industry problems? What tools and technologies they require for writing a code? In fourth year, a capstone project. Fourth year is only a simple one. Fourth year, and also develop your professional portfolio. Fourth point is use AI. Yes, how you are using your mobile phone, you can also start using AI, but don't become dependent on AI. Don't using AI means it's not using ChatGPT. Okay, that is not the case. Let AI be your co-pilot. Let the AI be your co-pilot and not your substitute for thinking. Not as a substitute for thinking. Learn to question AI. Verify the solutions that are given by AI. Improve AI-generated solutions. You have improved AI-generated solutions. We give the problem statements. All the problem statements, most of the source code you can get it from open source GPT. But what is that you have to do is you should not bring the same code and submit to the
teachers as an assignments. What you have to do is you have to improve the generated solutions or problem statements also will be like that. What is that you cannot get it from internet or problem statements will be designed like that. And most importantly, understand what you build. Understand what you are build using AI. Use AI, no problem. But based on these criteria, develop character and punctuality. We don't extend deadlines here. Once you specify a deadline, you have to satisfy the deadline. No question of extending the deadlines. That's why maintain punctuality, character, and character with interest. Okay. Imagine your presence in this institution is a journey for 4 years. It's a journey for 4 years. First year you discover some certain things to discover your strengths, engineering competencies, fundamentals, and interest. In first year that is enough. In second year you develop the technical competency. Okay. In third year you build solutions. Third year you build the solutions, and in the fourth year you launch your career through placements, higher education, or entrepreneur mindsets. We have all the three training divisions here. We have got a very strong entrepreneur development center, innovation, incubations, and startup center. At least 2 to 5%. How many per year? At least 2 to 5% of the students have become entrepreneurs. They develop a model, they develop a prototype, and we fund it. And they're also getting, government is ready to fund up to 2 crores also if the students they come up with good ideas. Ideation is very, very important. That's why you did not always stick on to the career only to placements. I would like to welcome our chairman, sir, Srimati Rajshekar Reddy Garu, onto the dais. As the heart of every institution is a visionary leader who inspires excellence, we are fortunate to have such a leader as our chairman, Srimati Rajshekar Reddy sir. His unwavering commitment and visionary leadership have paved the way for our success. As a serving MLA of Medchin Pankajgiri since 2023, his contribution to education and public services are both inspiring and impactful. Driven by an unwavering commitment to serve society and inspired by a promise made to his mother, he established the Aeronautical Institute of Medical Sciences and Hospital, named in her honor. With a vision approach to healthcare, the institution strives to provide accessible, affordable, and quality medical services to every family. A big round of applause for this. Under his leadership, our institute has consistently aspired to promote excellence in technical and higher education. His passion for innovation and learning continues to shape the future of our college and its students. Under his able guidance, IARE stands tall as one of the premier institutions in the state. Now I request our chairman, sir, to please address the gathering with his kind words. I'll conclude at the fast so that our children are also addressed to their parents. Okay. As a promise from IARE, our aspiration is not to produce the students who mainly ask, what job I get? We want to produce graduates. What problem can I solve? What problem can I solve? This is the mindset of an engineer. The world is moving from information to intelligence and from autonomous to augmentation to now it is autonomy. That's why artificial intelligence, robotics, students should find interest in learning cloud computing, cyber security, advanced manufacturing, emerging technologies. We create opportunities that we cannot fully
predict today. That we fully cannot predict today. That's why, therefore, we don't prepare only for the jobs that exist for today. We don't prepare for the job that exists today. Prepare yourself for the job that will exist tomorrow. We can give the suggestions 2 years ahead how the world is changing. Accordingly, you have to get yourself tuned. Okay, my dear students, remember your parents have given you an opportunity. IARE will provide you the platform. Teachers will provide you the guidance. Industry will provide you the opportunities. But your effort will determine your destination tomorrow. All your efforts. So from today onwards, don't think yourself merely as a first student. You are an engineer now. You have to feel yourself as a future engineer, as innovator, as inventor, as a problem solver, also a future professional, and the most important, a future leader with some commitment, ethics. Welcome to Institute of Aeronautical Engineering. Welcome to IARE. Thank you, sir. Your message has not only motivated our students, but also reminded the importance of hard work, integrity, and innovation in the academic life. We are truly grateful to your leadership. In spite of the busy schedule, our chairman, sir, has taken time to meet the young budding engineers. Now I request our chairman, sir, Srimani Rashika Reddy Garu, to please address the gathering and bless our students as they embark on their academic journey. Thank you. So good morning everyone. ఇక్కడికి వచ్చిన మా డైరెక్టర్స్ అయినటువంటి రాజేశ్వర్ అన్నకి, యాదవ్ అన్నకి, ఆదిత్యకి మరియు మా ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క హెచ్ఓడీస్ కి, ఫ్యాకల్టీకి, ఇక్కడికి వచ్చిన పేరెంట్స్ కి అండ్ ఇన్కమింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఐ హావ్ నథింగ్ మచ్ టు సే బికాస్ అందరు పెద్దవాళ్ళు మీకు అడ్వైస్ ఇచ్చినట్టున్నారు. బట్ ఓన్లీ ఫ్యూ థింగ్స్ ఆల్రెడీ ప్రతి ఒక్కరికి మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి సందర్భంలో చెప్తున్నారు. అదే ఒక 2 మాటలు చెప్తాను బికాస్ దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్. ఇక్కడ జెన్యున్ గా నేను ఒక 2-3 ప్రశ్నలు అడుగుతా, వాడికి కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పండి. నో హార్మ్ బికాస్ లెట్ us be genuine in this. ఇలా 1 డే బ్యాటింగ్ ఆడే పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 డే బ్యాటింగ్ అంటే తెలుసు కదా స్టూడెంట్స్ అందరికి, తెలుసా కదా? అంటే ఎగ్జామ్ ముంగట 12 గంటలు 14 గంటలు తినకుండా చేయకుండా ఒక వారం రోజులు నిద్రాహారాలు మాని మొత్తం ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతారు కదా. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ 1 డే బ్యాట్స్మెన్స్. టెస్ట్ మ్యాచ్ అంటేనేమో మొత్తం డే 1 నుంచి 1 డే బ్యాటింగ్ ఎంతమంది ఆడుతుంది? లెట్ us be genuine గా. No harm in this. Yeah, good. అంటే రోజు చదివే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 డే బ్యాటింగ్ అంటే అందరూ చేయగలుగుతారు కదా. రైట్, ఓకే. ఇక్కడ రెండవ ఇష్యూ, స్క్రీన్ టైం ఫోన్ లో 5 hours కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? Wow, that's amazing. Yeah. ఓకే, పేరెంట్స్ కూడా అందరూ చూశారు కదా. నా ప్రకారంగా IARE is not suitable for your kids. మీరు వీళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళి ఇక్కడ BA BCom లో వేసుకుంటే వీళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు. ఇంజనీరింగ్ లో మా సార్ చెప్పినన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలా, ఏఐఓ అడ్వాన్స్ ఇంకేదో మా సార్ ఇప్పుడు అన్ని చెప్పింది కదా, అవన్నీ చేయాలంటే ఈ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఉంటే మాత్రం ఇంపాసిబుల్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్కిల్. నువ్వు ఆ స్కిల్ ని ఎంత డెవలప్ చేసుకుంటావు ఫ్రమ్ ద డే 1 అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టీచర్ ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఒక 5 ప్రాబ్లమ్ నేను సాల్వ్ చేస్తా,
నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రాబ్లం కి కూడా నేను తెలుసుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటా అనే యాటిట్యూడ్ ఉంటేనే ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ వర్త్. అదర్వైజ్ మన కూడా ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు, గుర్తుకుందా లేదో మీ అందరికి, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు, సో మీ అందరికి తెలుసు అది. సో దాని ప్రకారంగా మీరు ఎవ్రీడే చదవలేదు, నేను మండే బ్యాటింగ్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ థియరీ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మార్క్స్ డియర్, ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ స్కిల్. మీరు ఎంత నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక జమీన్ అడుగుతాను, ఇక్కడ నేను ఒక టాపిక్ ఇస్తా, 1 minute మాట్లాడుతా ఇంగ్లీష్ లో అన్నట్టు చేయలేమండి. మీరు పేరెంట్స్ కూడా ఎంత తిరిగి చూడాలి, ఎంతమంది చేయలేబట్టిందో. 1, 2, 3 ప్రాబబ్లీ. సార్ వీళ్ళకి అవుట్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీళ్ళని పిలవండి. ఒకసారి అవుట్ ఆఫ్ టైం చెప్పని చేయలేబట్టిన యా ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దర్ నేమ్స్ అండ్ కాల్ ఫర్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్స్. నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే మీ తల్లిదండ్రులు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నది, సి దట్ ఈస్ ఆల్సో స్కిల్ బేసికలీ. ఇప్పుడు నాకు కూడా నేను ఎక్కువ, నాకంతా మా డైరెక్టర్లు లేకపోతే పొలిటికల్ గా ఉంటే అందరు తెలుగు మాట్లాడతారు కానీ నా ఇంగ్లీష్ కూడా అంత డెవలప్ కావాలా. సో నేను అనేది ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్కిల్ అనేది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలా. 5 hours స్క్రీన్ టైమ్ లో నేను ఎంజాయ్ చేయొద్దు అనట్లేదండి. ప్లీజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హ్యావ్ ఫన్. దర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో ఇష్యూస్ ఇన్ దట్. మీరు సినిమాలకు పోతారా, దోస్తులతో ఉంటారా, అబ్సల్యూట్లీ అది నేను మీకు చెప్పినా మీరు వినరు, అది కాని పని, కాని ముచ్చడం. కాబట్టి మీరు ఆ పని చేసుకోండి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవ్రీ డే ఒక 1 to 2 hours మీ సొంతంగా మీ క్యారియర్ మీద మీరు పెట్టుకోకపోతే, ఇప్పుడు మనం అంటే ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు ఎక్కడికైనా తయారైపోవాలంటే ఎంత మంచిగా తయారైపోతారు. అదే విధంగా ఒక అబ్బాయో అమ్మాయో ఏదైనా ఈవెంట్ ఉంటే ముందు నుంచి ఎంతో ప్రిపేర్ అవుతారు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దట్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. మీరు నేను స్క్రీన్ టైమ్ లోనే ఉంటా, నేను వన్ డే బ్యాటింగ్ ఆడతా, లేకపోతే నా ఇంగ్లీష్ మీద నేను ఎఫర్ట్ పెట్టా, నో యూస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన స్కిల్స్ అన్ని నేర్చుకొని మీరు ప్రపంచం కోసం పనిచేస్తుంటారు. మేబీ కంపెనీ హైదరాబాద్ లో ఉంటుందా, పూణేలో ఉంటుందా, బాంబేలో ఉంటుందా, ఢిల్లీలో ఉంటుందా, వేరే విషయం. కానీ వాళ్ళ క్లయింట్స్ అందరూ కూడా అమెరికాలో, లండన్ లలో ఎక్కడో ఉంటారు. సో కామన్ లాంగ్వేజ్ వుడ్ బి ఇంగ్లీష్. ఇంకా ఈ మధ్యన ఛాలెంజెస్ ఏం పెరిగినాయి, జపనీస్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగి జపనీస్ నేర్చుకుంటున్నారా, లేకపోతే జర్మన్ నేర్చుకుంటున్నారా, ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటున్నారా, స్పానిష్ నేర్చుకుంటున్నారా అనేది కూడా ఛాలెంజెస్ వచ్చినాయి. సో మీరు ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి అడుగుతా, మా సార్ కోపం వస్తుంది అయినా అడుగుతా, ఇంటర్మీడియట్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు అంటే 10th class పాస్ అవుతారు, ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యి నేను IARE చదువుతా, నేను ఎంసెట్ కూడా IARE కోసమే రాస్తా అనే స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఆ దావలం కూడా సీటు కొట్టుకుంటా రాంగ్ అన్నాడు అడిగినా ఎందుకు వచ్చిండ్రు? సో యువర్ ఆస్పిరేషన్ మైట్ బి IIT, రైట్, co-curricular or NIT. బట్ మనం ఆ ఎఫర్ట్ పెట్టినందుకు కొంచెం ఈ కాలేజ్కి వచ్చినాం. అంటే అదే అట్లనే ఎఫర్ట్ పెట్టి మీ అదే క్లాస్ రూమ్ లో నారాయణలో, చైతన్యలలో, ఇంకా వాట్ నాట్ అదర్ కాలేజెస్ లో ఎఫర్ట్ పెట్టిన వాళ్ళందరూ IITs లో వచ్చిండ్రు, NITs లో వచ్చిండ్రు. మరి మనం ఎందుకు రాలేదు? మనం 2 సినిమాలు ఎక్కువ చూసినాం, 2 దావన్లు అమ్మానాన్నతో ఎక్కువ పోయినాం. సో దట్స్ ద రీజన్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా, ఇది ఈ కాలేజ్ తక్కువ అని చెప్పడానికి నేను ఆ ఉదాహరణ తీసుకోవాలి. మీ ఆస్పిరేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, బట్ ఎఫర్ట్ పెట్టకపోతే ఎక్కడి దాకా వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో మీకు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ చాలా మంది మేధావులైనటువంటి ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారు. ఇక్కడ అద్భుతమైన ఈవెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ విచ్ పేస్ 50 lakh rupees పర్ యానం ఇచ్చే కంపెనీస్ లలో కూడా మన పిల్లలు క్రాక్ చేసి ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. దర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎఫర్ట్ పెట్టదని కాదు, బట్ ఆ ఎఫర్ట్ తగ్గట్టు మనం ఏం చేస్తాము అనేది ఇక్కడ ఛాలెంజ్. సో మనం రబ్బర్ చెప్పులు వేసుకొని 4th year తర్వాత రోడ్ల మీద తిరుగుతామా, 3 లక్షలు 4 లక్షల శాలరీతో కంపెనీలో జాయిన్ అవుతామా, లేకపోతే 25 లక్షల శాలరీతో కంపెనీలో జాయిన్ అవుతామా,
50 లక్షల కంపెనీలో జాయిన్ అవుతామా మీ చేతిలోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి, ఆ టెక్నాలజీ మీకు నేర్పించడానికి, లేకపోతే మిమ్మల్ని ఆ రూట్ లో తీసుకుపోవడానికి ఎవ్రీబడి ఎవరైతే ఇక్కడ కూర్చున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవి అన్నిట్లలో నిష్ఠాతులు. బట్ నేను చెయ్యా, నేను వన్ డే బ్యాటింగ్ ఆడతా, నాకు మార్కులు ఇంపార్టెంట్ అని అన్నారు అనుకోండి, మార్కులు వస్తాయి. వన్ డే బ్యాటింగ్ ఆడితే కూడా మార్కులు వస్తాయి, బట్ స్కిల్ కి మార్కులకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో దయచేసి ఇఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్, నేను ఇప్పుడు మీరు అడ్మిట్ కార్డ్ అయింది కూడా మీకు ప్రతి ఒక్క రూపాయి వాపస్ ఇచ్చి పోతా అంటే కూడా నేను ఇప్పించేస్తాను. అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. బట్ మీరు వన్స్ ఇక్కడ డిసైడ్ అయ్యిండ్రు నేను ఈ కాలేజ్ లో ఉంటా అని ఒక్కసారి అనుకుంటే మాత్రం ఎవ్రీడే, నేను ఎక్కువ అడగట్లేదు, 1 hour మీ యొక్క స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. ఇంకో 10 నిమిషాలు మీ తోటి పిల్లలతోడో లేకపోతే కజిన్స్ తోడో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకో. అంటే నేను అనేది ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే, విచ్ ఎవర్ వే మీ స్కిల్ సెట్ ని ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం. ఇది మీకు బహుశా ప్రతి మీ చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు. బట్ ఇట్ ఈస్ అక్షరాల నిజం. ఇప్పుడు మేమున్నాం, నేను మా డైరెక్టర్ లో ఉన్నాం. మా నాన్న మీకు తెలుసుండొచ్చు, మామయ్య తెలుసుండొచ్చు, పూల మీద పాల మీద కష్టపడ్డా అందరు తెలుసు కదా. లిటరల్లీ దిస్ ఇస్ ద ట్రూ స్టోరీ అబౌట్ అవర్ ఫ్యామిలీస్. వే బ్యాక్ మా నాన్న అయినా, మల్లారెడ్డి గారు మా మామయ్య అయినా సైకిల్ మీద పాలు కొట్టి ఈ స్థాయికి వచ్చింది. ఇవాళ సుమారు ఒక నా ఇన్స్టిట్యూట్లలో 25,000 మంది, ఇంకా మల్లారెడ్డి గారి దగ్గర ఒక 60-70,000, ఐ డోంట్ నో, ఈ పీజీ నుంచి అంటే ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ అని యూ నేమ్ ఇట్, ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నారు. మరి ఎందుకు వచ్చినాము ఈ స్థాయికి? కష్టపడి పనిచేస్తేనే ఈ స్థాయికి రాగలిగినాం. ప్రతిరోజు ఒక ప్లానింగ్, నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏ విధంగా చేయాలా, ఒక షార్ట్ టర్మ్ గోల్ ఏముంటది, లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఏముంటది. ఈ షార్ట్ టర్మ్ గోల్ చేయడానికి మీకు ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను, మల్లారెడ్డి గారైనా మేమైనా, ఇక్కడ ఉన్న మన ప్రిన్సిపల్ గారు అయితే మీకు చెప్తున్నామా, ఇంటికి ఆయన ఎప్పుడు పోతాడో నాకే తెలియదు. ఇంట్లో నాకు తెలిసి ఒక 6-7 గంటలు కూడా ఉండడం. ఇక్కడ కాలేజీలో 8-8:30కి వస్తే 7:30-8 గంటలకు ఇంటి నుంచి బయలుదేరితే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పోయి కాలేజ్ తో ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఉంది. సో దట్ అక్కడ మేధావులందరినీ పిలిపించుకొని ఇక ఈ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం, దీన్ని ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ చేయాలనే విధంగా కూడా మళ్ళీ హోంవర్క్ చేసుకుని ఆయన 10:30కో 11కో ఇంటికి పోతారు. ఆయనకి 2 కూతుర్లు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ పెళ్లి చేయాల్సిన బాధ్యత ఉన్నా కానీ ఆయన అంత డెడికేటెడ్ గా, అంత కమిటెడ్ గా ఇక్కడ పనిచేయడానికి సిద్ధంగా కూర్చొని ఉంటారు. బట్ నేను చెయ్యా, హ్యాపీ అన్నారు అనుకోండి. సో అందుగురించే చెప్తున్నా, మీకు ఇది చాలా మంది అడ్వైజ్ ఇచ్చింది. ఇంకొకటి పేరెంట్స్ కూడా నేను ఒక అడ్వైజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. నేను ఇప్పుడు గత 25 సంవత్సరాల నుంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ పెట్టి, ఇది ఈ 26th ఇయర్ ఇది ఈ యొక్క కాలేజ్ లో ఈ 26 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మేము సక్సెస్ రేటు, అంటే సక్సెస్ఫుల్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ని జనరల్ గా వాళ్ళ ఒక చిన్న అనాలిసిస్ చేస్తాం. ఎందుకు ఇంత సక్సెస్ అయినరు, వీళ్ళు ఈ ప్లేస్మెంట్ ఇంత హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ ప్లేస్మెంట్ ఎందుకు తెచ్చుకోగలిగారు, లేకపోతే ఒక యూనివర్సిటీ లెవెల్లో మనకు ఒక ఎన్ని మంచి మార్కులు ఏ విధంగా వచ్చినాయి అని చూస్తే, దీంట్లో ఇంకొకటి మాకు ఈ ఇంతకుముందు చెప్పిన పిల్లల కారణాలతో పాటు మాకు తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే సపోర్టివ్ ఉంటారో, బేసికల్ గా అంటే పిల్లలు తోటి వాళ్ళ మంచి చెడుల గురించి ప్రతి ఒక 3 నెలలకు 6 నెలలకు కాలేజ్కి వచ్చి ప్రిన్సిపల్ తోడో హెచ్ఓడి తోడో కలిసి వాళ్ళు ఏం చేస్తుండ్రు, ఏమైతుంది, మేము ఇంటికాడ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం, మీరు కాలేజ్ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుండ్రా అనేసి ప్రతి సందర్భంలో మాతో వచ్చి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే పేరెంట్స్ యొక్క పిల్లలు కూడా అబ్సల్యూట్లీ టాపర్స్ అవుతున్నారు అనేది మీకు చెప్పాలనుకున్నాను. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ లో 60 మంది ఉంటారు. సమ్ టైమ్స్ వీ మైట్ ఇగ్నోర్ సమ్ స్మాల్ థింగ్స్. 99% చేయము, బట్ 60 మందిలో ఒక్కొక్కసారి మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ అదే పేరెంట్ వచ్చి ఇగో ఈ సబ్జెక్ట్ లో డిఫికల్టీ ఉందో, లేకపోతే ఈ టీచర్ తో డిఫికల్టీ ఉందో, ఈ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గుతున్నాయో, లేకపోతే ఆయన ఏమంటారు డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నారో అని చెప్పగలిగితే, అగైన్ వీ కెన్ రీఫోకస్ పర్టికులర్గా అతని కోసం చూసుకొని ఏం చేయగలుగుతాము అనేసి మేము అబ్సల్యూట్లీ ఆ మందు పెట్టగలుగుతాం. దానికి మీ నుంచి సపోర్ట్ రావాలి. నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నా అంటే, మేము
సారీ. దీని తర్వాత ఒక 3 months కో 6 months కో పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ పెడితే ఇలా సగం మంది అటెండ్ అవుతారు. తర్వాత ఇంకో 6 months వరకు పెడితే ఈ ఫ్రెండ్ ఉన్న 2 రోజుల్లో మాత్రమే పెడతారు. మేము కూడా అక్కడ డిమోటివేట్ అవుతున్నాం. కాబట్టి మీ అందరికీ విన్నపం ఏంటంటే మీరు ట్రాక్ చేసుకోండి ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఏ విధంగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మీకు ప్రతిదీ మీ ఇంటికే కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటాం. కానీ ఒక్కోసారి అప్పుడప్పుడు మనం కాలేజ్కి వచ్చి మనం కూడా ఏం జరుగుతుంది, ఏమైతుంది, అసలు ఏ విధంగా ప్రయాణం జరుగుతుంది అనేది మనం చూసుకోగలిగితే కూడా గ్రేట్. మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను, అది నాకు ఇప్పటికీ నేను మర్చిపోలేని ఉదాహరణ. ఇది ఎన్నో సందర్భాల్లో పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో ఏంటంటే ఒక 3-1 అంటే 3వ ఏడాది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ చదివే తల్లిదండ్రులు వచ్చేసి జనరల్ గా అడుగుతుండు, సార్ ఎట్లా చదువుతుండు, ఏం చదువుతుండు, మావాడు ఎట్లా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ అని అడిగి మేమేం చెప్పినామంటే మీకు ఎవ్రీడే ఒక మెసేజ్ పంపిస్తాం అటెండెన్స్, లేకపోతే వాళ్ళ ఆన్సర్ షీట్ కూడా స్కాన్ చేసేసి మేము ముంగడ పెడతాం. వాళ్ళకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో అంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పిల్లలు చూసుకునే విధంగా మేము ఇక్కడ అన్ని రకాలుగా ఏమంటారు ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. మరి మీరు ఇవన్నీ చూసుకోలేదా అంటే మా కొడుకుకి అట్లా చెప్పలేదు సార్, అన్ని 4 ఏళ్ల తర్వాతనే ఒకటేసారి ఇస్తారు పాస్ ఫెయిల్. అప్పుడు దాకా నువ్వు రావు డాడీ, ఏంది నీకు తెలియదు ఇంజనీరింగ్ అంటే, నువ్వు ఇన్సల్టింగ్ డాడీ, మనం అట్లా పోయి అడిగితే అని చెప్పి పిల్లోడు చెప్తే తండ్రి విని మళ్ళా కూడా ఎందుకో డౌట్ వచ్చి 3 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చి అడగడం జరుగుతుంది. సో పిల్లలు స్మార్ట్ ఉన్నారండి వీటిలో. మీకు కూడా ఇట్లాంటి మాటలు చెప్తే మీరు ఇంటే కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ 6 months ఒక్కసారన్నా మినిమం మీరు రాగలిగితే అబ్సల్యూట్లీ వీ క్యాన్, అంటే అతన్ని ఏ విధంగా అయితే డైరెక్షన్ లో పెట్టి మనం తీసుకుపోగలుగుతామో 100% ఆ డైరెక్షన్ లో తీసుకుపోగలుగుతామని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇంకోటి ఎనీథింగ్ మీరు అడగాలనుకుంటే మా యొక్క టీం మొత్తం ఉంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ దట్ యూ మైట్ ఫేస్, అంటే మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటుండొచ్చు తల్లిదండ్రులు, ఎనీ పేరెంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ ప్లీజ్. Next passing. End passing. Double. Anybody? Everyone, there, behind you. Somebody is asking something. Thank you very much, sir. Secretary sir, as well as principal sir, for instilling confidence in us. As a parent, I'm really concerned because we have very high disruption because of AI in our lifestyle. We generally cannot simply follow the old sort of learning or curriculums going forward. Certainly, I expect from you what changes and what sort of approach changes you bring in your PAT trainings to handle this disruption. This is a simple question. Maybe I think you have already planned, but I would like to hear from you. What is your exact plan for these 4 years to make a change in the lives of our kid? I would like to hear from you, sir. Thank you. చాలా రోజుల నుంచే సార్ ఈ ఏఐ డిస్రప్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో అని ప్రతి ఒక అడ్వైజర్స్ ని గ్రూప్ తయారు చేసేసి మా సార్ వాళ్ళతో ఎప్పటికప్పుడు అడ్వైజర్స్ తీసుకొని ప్రిపేర్డ్ హ్యాండ్ బుక్. బేసికలీ ఈ హ్యాండ్ బుక్ కూడా మీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ నేను అనేది ఏంటంటే మళ్ళీ బేసిక్స్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద రోడ్ మ్యాప్, బట్ వరీ అబౌట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ యాజ్ స్టూడెంట్ అండ్ యాజ్ పేరెంట్. నేను చెప్పేది ఇంతకు ముందు కూడా అదే చెప్పినా అండి. ఇప్పుడు కూడా ఇవాళ కూడా కంపెనీస్ ఏం చూస్తాయి, ఒక టీం ప్రకారంగా
పిల్లలు ఏ విధంగా పనిచేయగలుగుతారు, ఒక టీమ్ లో వాళ్ళు పనిచేసే విధానము, వాళ్ళు అడాప్టబిలిటీ ఏ విధంగా ఉంటది, వాళ్ళు ఏ విధంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి పోగలుగుతారు అనేది ఇవాళ రేపు ఉన్న ఛాలెంజెస్. అండ్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ స్కిల్ సెట్ ఏ విధంగా ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఛాలెంజెస్. సో ఈ బేసిక్ ఛాలెంజెస్ ని పిల్లలు అడ్రస్ చేసుకోగలిగితే కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ లైక్ ఏఐ, ఇంకోటి ఏదైనా డేటా సైన్స్ మీద కానీ, సైబర్ సెక్యూరిటీస్ మీద కానీ వచ్చే ఛాలెంజెస్ కి ఏ ఇయర్ కి ఆ ఇయర్ కి అనుగుణంగా వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటాము. అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఏమంటారు, వాళ్ళకి ఆ గైడెన్స్ ఇచ్చి కొంచెం టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ మా సార్ కూడా చెప్తారు. మెసేజ్ స్టూడెంట్స్ లో 5 పాయింట్స్ చెప్పాను నేను. అందులో ఏ కూడా ఒక పాత్ర అనమాట. స్టార్ట్ ఈ కరికులం ఈ ఫస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి ఏ ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్ లో స్టార్ట్ చేశాం. మీకు వచ్చింటుంది చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను పంపించాను టెలిగ్రామ్ లో, ఒకసారి చూడండి. ఈవెన్ ఏ రోడ్ మ్యాప్ కూడా మేము ఇచ్చాం. ఆల్రెడీ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ వీ లర్న్ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ ఐ లర్న్ ఏ 93-95 లోనే. అది మళ్ళీ రీబిల్డ్ అయింది ఇన్ అదర్ ఫార్మాట్ లో 2017 నుంచి లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హ్యాపెన్ అండ్ వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్. అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ప్రెసెంట్ ఫైనల్ ఇయర్స్ కి క్రాష్ కోర్స్ కింద రన్ చేశాం. 1 month క్రాష్ కోర్స్ కింద రన్ చేశాం, బోత్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్ సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్. ప్రెసెంట్ థర్డ్ ఇయర్స్ వి మేడ్ ఇట్ as a part of boot camps. అంటే ఫైనల్ ఇయర్ కి 1 month లో చెప్పింది, థర్డ్ ఇయర్స్ కి 1 year లో చెప్తున్నాం. ప్రెసెంట్ సెకండ్ ఇయర్స్ కి 2 years లో కవర్ చేస్తున్నాం. ఎంతవరకు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్న స్టూడెంట్స్ అంటే డీప్ టెక్ ఏ వరకు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంటెలిజెన్స్ టు అటానమీ, ఆగ్మెంటేషన్ చేంజెస్ అండి. ఇప్పుడు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అని, డీప్ టెక్ అని ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ వెల్ ప్రిపేర్డ్, అడ్వాన్స్ గానే అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకి ఏ స్కిల్ సెట్ ఇవ్వాలో కూడా తయారు చేసుకొని రెడీగా ఉన్నారు. సో ఎనీబడి ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? Somebody he might put even. Thank you very much, Mari Rajshekar Reddy and Principal, for giving the brief introduction of what the college and where are we today. Thank you very much for that. For what going on in my mind or everybody's mind is a recession which our kids are going to face that, right? Even as a parent, we are facing. Next 4 years, they may also face it. So, yeah, they have made their mindset to come into this industry. I understand, because this is the booming industry. But from the college perspective, what can we look that more colleges can come and they can also get offered by completing it? Because on the other side, I'm not talking about a particular college. We have a lot of colleges where we see that the offers have been rolled out, but it has been postponed for 3 months, 5 months, 7 months. I'm not blaming anybody, but trying to understand the phase of the student as well as the parent who will suffer the entire episode. So what can be done from the college perspective and what confidence can be given to the parent? I think I'm clear on my question. Or Thank you. I think చాలా appropriate question అడిగారు సార్. బట్ వన్ థింగ్ ఐ లెట్ యు నో, నేను డే 1 నుంచి చెప్తున్నా. అంటే నేను ఇక్కడ డే 1 ఇన్ ద సెన్స్ నేను వచ్చిన సంది మైక్ బటన్ ఇచ్చిన సంది అదే చెప్తున్నాను. ఫండమెంటల్స్, సి యువర్ స్కిల్ సెట్. సి ఎంత రెసెషన్ వచ్చినా ఇప్పుడు క్లాస్ లో ఒకరే క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తారు కదండి, 10 మంది అయితే క్లాస్ ఫస్ట్ రారు కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఓవర్ యూ. మీరు ఎంత స్కిల్ తెచ్చుకుంటారో, ఇప్పుడు మనకి 1,00,000 మంది స్టూడెంట్స్ మన తెలంగాణలో జాయిన్ అయ్యారు. నాకు తెలిసి 10 లక్షల మంది ఎంటైర్ ఇండియాలో ఉండొచ్చు. 15 లక్షలు 15 లక్షల మంది ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ విద్యను చదువుతున్నారు. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో 14-15 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ లో అంటే స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళ ప్రయాణం. మరి ఈ 14-15 లక్షలలో హౌ యూ షుడ్ బి ఏ స్పెషల్ గైడ్, రైట్? ఇక్కడ నేను కరికులం ని ఇంతకుముందు ఏఐకి సంబంధించి కరికులం చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ ప్రిపేర్డ్ గా ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ లో వీఆర్ టేకింగ్ కేర్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నీ స్కిల్ సెట్ ని నువ్వు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి నువ్వు వెనకడి చేస్తున్నావు అనుకోండి, రెసెషన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇట్ విల్ హిట్ యూ వెరీ హార్డ్. బట్ నీ స్కిల్ మంచిగా ఉంది, 100 మందిలో నిన్ను పిక్ చేసుకునే స్కిల్ నీ దగ్గర ఉంది అంటే నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను, ఇక్కడ కాలేజ్ లో ఏదైతే చెప్తారో
ఆ చెప్పిన దాంట్లో ఇంకొక అడిషనల్ గా 10 చేస్తాను, 10 ప్రాబ్లమ్స్ నేను సాల్వ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా అండి. ప్రాజెక్ట్స్ అనేది 4th ఇయర్ లో 3rd ఇయర్ లో వీళ్ళకి ఒక ప్రాజెక్ట్ రివ్యూ అనేది మేము చేస్తుంటాం. అందులో ఒక 3 స్టూడెంట్స్ 4 స్టూడెంట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంటాం. జనరల్ గా బేసికల్లీ ఏమవుతుంటది అంటే ఇంతకు ముందు జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ చెప్తాను మీకు. ఒక స్టూడెంట్ ప్రజెంట్ చేస్తాడు, ఒక స్టూడెంట్ అందరికి చెప్తాడు, అయిపోతుంది, అందరికి మార్కులు వస్తే వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు వాట్ అబౌట్ ద అదర్ 3 అనేది అక్కడనే మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ స్కిల్ సెట్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మోర్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంది బూట్ క్యాంప్స్ అని చెప్పేసి థియరీని ఒక 2 వారాలలో కంప్లీట్ చేసి ఇంతకు ముందు వారానికి 3 గంటలు ఇచ్చేది ఏది ప్రాక్టీస్ ఓరియంటేషన్ ఇప్పుడు 9 గంటలు ఇస్తున్నాం మేము ప్రతి ఒక్క ల్యాబ్ కి. వాళ్ళకి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ కోర్ కరికులం ఉంటుందో ఆ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని వారానికి 3 గంటల ద్వారా మేము 9 గంటలు చేసాం. అంటే దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అనేసి ఈ 9 గంటలు ల్యాబ్ లో వాళ్ళు టైం పెట్టినాక ఇంకో 9 గంటలు ఇంట్లో పెట్టిండ్రు అనుకోండి, ఏ రెసెషన్ వచ్చినా ఏం కాదనేది వీ కెన్ అష్యూర్. సో నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. నేను అనేది ఏంటి అంటే మీరు ఎంతో ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటారు. కమ్ అవుట్ మే మీరు ఆల్రెడీ 14 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ తోటి పోటీ పడుతున్నారు. ఇందులో ఐఐటి పిల్లలు ఉన్నారు, ఎన్ఐటి పిల్లలు ఉన్నారు, IIIT లో చదివే పిల్లలు ఉన్నారు, టాప్ నాచ్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు JNTU, ఉస్మానియా లాంటి అట్లా వివిధ రాష్ట్రాలలో వివిధ గవర్నమెంట్ కాలేజీలలో చదివే పిల్లలందరూ ఉన్నారు. బట్ వాట్ విల్ డిఫర్, వాట్ విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ యూ ఇస్ యువర్ స్కిల్ సెట్ అండ్ హౌ మచ్ హార్డ్ వర్క్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇన్. ఇప్పుడు చాలా మంది నా దగ్గరికి పిల్లలు కూడా వచ్చి అడుగుతారు, అరే నేను ఐటీ చూసుకోరా బాబు, మీ మమ్మీ డాడీ కొంచెం అఫోర్డ్ చేయలేని అంటున్నారంటే నేను ఏఎంఎల్ఏ కావాలంటే. ఎందుకు ఏఎంఎల్ అంటే సమాధానం లేదు. నా దోస్త్ చెప్పిండు, నా తమ్ముడు చెప్పిండు, మా అన్న చెప్పిండు, మా నాన్న కూడా చెప్పిండంట ఏఎంఎల్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ మీకు ఆ ప్యాషన్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది? నువ్వు పోయి ఏఐ వాట్ అంటే ఎంత దూరం నేను తీసుకుపోతుంది, అసలు ఏఐ అంటే ఏంటి అనేది కొంచెం హోంవర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా ఇక్కడ? ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఎనీథింగ్, బట్ పిల్లల ఆలోచన సరళిని కూడా చెప్తున్నా. ఏఐ అంటే ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడడం చేయలేవటండి పిల్లలలో. నేను చెప్పాను స్టూడెంట్స్ టేకెన్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం బేసికలీ. ఏమవుతుందంటే మనకి ఏఐ ఏంటి, సిఎస్సి ఏంటి, ఐటీ ఏంటి, యూ నీడ్ టు డూ దట్. అసలు ఒక కాలేజ్ లో నేను జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏఐఎంఎల్ నుంచి ఎంతమందికి వీళ్ళు ప్లేస్ చేసిండ్రు, ఐటీ నుంచి ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారు, ఇన్ విచ్ కంపెనీస్ దే హావ్ బీన్ ప్లేస్, ఎంతమంది హోంవర్క్ చేసిండ్రు పిల్లలు. See, ikkadne passion differ either, sir. See, if you are passionate, and if you can say, I'll put in enough number of hours to improve my skill set, then you are there. No one can beat you. Impossible, amma. No one. Then చెప్తున్నా కదా, there is nothing. ఎంత మీకు 100 జాబ్లు పడిపోతే 100లో మీరైతే గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎవ్రీడే 2 hours మీ స్కిల్ సెట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మీరు సిద్ధపడితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి దట్. అదర్వైజ్ నువ్వు మార్కులు 90% ఉంటాయి, యూజ్ లేదు. 2 రకాలైన స్టూడెంట్స్ చూస్తామండి మేము. ఒక కంపెనీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఒకరు వచ్చి డిగ్రీ కోసం చదువుతారు, కొంతమంది స్పెషలైజ్ స్కిల్స్ జనరేట్ చేసుకుంటారు. ఎట్లా స్పెషలైజ్ స్కిల్స్ తీసుకుంటాడో ఒక కంపెనీ వచ్చి ఆర్డినరీ డిగ్రీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు స్టూడెంట్స్. సేమ్ బీటెక్ డిగ్రీ. ఒక్కసారి మీరు ఇంజనీరింగ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది కంప్యూటర్ సైన్స్ అయినా, ఏఎంఎల్ అయినా, డేటా సైన్స్ అయినా, ఈసీ అయినా, ట్రిపుల్ అయినా, ఇదంతా ఒకే కేటగిరీ. వీ డోంట్ డిస్టింగ్విష్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జాబ్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ ఓరియంటెడ్. ఈవెన్ ఈసీ ఆల్సో కంప్యూటర్ ఓరియంటెడ్. అక్కడ కూడా కోడింగే. ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ పైన నెంబర్ 1 గా ఉంటాడో ఎనీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఏరోనాటికల్ పైన కోడింగే. యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ దట్ స్కిల్ సెట్. కోడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అదైనా దాని దగ్గర ఎట్లా ఉండాలంటే స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్ ఎట్టాలంటే, సార్ ఒక్క కంపెనీ అనేది మీరు తీసుకురండి, ఏమి కంపెనీ రాలేదనుకోండి, మీరు ఒక్క కంపెనీ అనేది తీసుకురండి, ఆ ఒక్కటి నేను అవుతాను అనే టైప్ లో ఉండాలి స్టూడెంట్. అంత కాంపిటేటివ్నెస్ డెవలప్ చేసుకుంటే వాడి జాబ్ ఎందుకు రాదండి? నేను వర్ధమాన్కి వచ్చాను ఫస్ట్, హైదరాబాద్ తిరుపతి నుంచి. అప్పుడు ప్లేస్మెంట్స్ వర్ధమాన్ కాలేజ్ 2007, అది కూడా సార్ కాలేజ్. అప్పుడే ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ గా రోల్ తీసుకున్నాను. ఒక స్టూడెంట్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి,
సార్ మీరు ఒక్క కంపెనీ తీసుకురండి, ఆ ఒక్కటి తీసుకున్నా ఒక్కటి నేను అవుతాను, అది డూ మై కాంపిటెన్స్ అన్నాడు. నాకు బాడీ అయిపోయింది బాడీ. నిజంగా కూడా ఫస్ట్ ఏడీపీ కంపెనీ వస్తే ఒక్కటి తీసుకెళ్ళదండి, 6 IITs కి వెళ్తుంది మైక్రోసాఫ్ట్, జేపీ మోటార్ అవనివ్వండి, జెస్పీ అవనివ్వండి, ఈ టాప్ కంపెనీస్ ఏదైనా సరే, గోల్డ్ మ్యాన్ సాక్స్ అవనివ్వండి, ఎవరైనా సరే అన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి రానవసరం కూడా లేదు. వాళ్ళు వెళ్ళి 6 IITs కి వెళ్తారు. ఓకే, బట్ వాట్ అబౌట్ అదర్ కాలేజెస్ అంటే ఈ టాప్ NIL ర్యాంక్ లో ఉన్న వాళ్ళకి దే విల్ ఓపెన్ విండో ఫర్ us. ఓన్లీ అదర్ దాన్ 6 IITs, అదర్ IIT స్టూడెంట్స్ కూడా ఆ విండో పైన అప్లై చేస్తుంది. దెన్ దే విల్ ఫిల్టర్ ద స్టూడెంట్ అండ్ దే కాల్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్. Microsoft need not come to college, but our students will go to the company for attending the interviews. Not all our students, even IIT students. గ్యారంటీ రాసుకోవచ్చు. అది కావాలమ్మా, వద్దు కదా. ఎనీవన్ అండి. నమస్తే సార్. యా, Thank you very much for that. And my question is very simple. So we have 2 types of students. Somebody are the degree man, somebody are skill developers. And why don't we, our students, our alumni, why don't they come to university to give the job? And why always we should be job seekers? Do we have any plan or particular solid plan to develop the entrepreneurs within our campus? So very simple, sir. Entrepreneur is nothing, it's not rocket science. Just solving the real world problem. That is the product. Productize that. Do you have such kind of program in mind to implement from this batch or next batch? That's all, sir. That's all my question. Thank you. So a lot of hackathons do happen in our college, sir. MSME నుంచి ప్రతి ఇయర్ వాళ్ళు ఒకటి నేషనల్ లెవెల్ హ్యాకథాన్ పెడతారు. అదేవిధంగా అటల్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ అని ఒకటి ఉంది. ఐడియా సబ్మిషన్స్, ఐడియేషన్ డేస్ కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది. మళ్ళీ బాటమ్ లైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ స్కిల్ సెట్ ఏం నేర్చుకున్నారో దాన్ని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది మన డే టు డే ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడైతే మనం ఫేస్ చేస్తున్నామో దాన్ని సాల్వ్ చేసే ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వగలిగితే దెన్ యు ఆర్ ఆన్ యువర్ వే టు build a startup company. So nothing magic in this. So we have an ecosystem. End of the day, మేము ప్రతిసారి వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూనే ఉంటాము, ప్రతిసారి వాళ్ళకు అంటే ఇన్సెంటివైజ్ చేస్తుంటాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక పేపర్ కూడా వేయాలనుకోండి, వాళ్ళకి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజెస్ కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలా, వాళ్ళకి ఆ లెవెల్లో వాళ్ళు తీసుకొని రావాలా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ అనే విధంగా ఇక్కడ ప్రతి సందర్భంలో కూడా పనిచేయడం నడుస్తూనే ఉంటుంది సార్. సో నీట్ వరీ, నేను కూడా ఇదే చెప్తున్నా ఏంటంటే ఈ ప్రయాణ క్రమంలో మీరు ఇక్కడ ఒక 6 months కి వచ్చి ఏమైతుంది, మళ్ళీ సార్ ఇన్నోవేషన్ అన్నారు, ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అన్నారు, మరి ఏం చేస్తున్నారు. సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ మీ. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చే టైంకి ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ స్టూడెంట్ వస్తాడు, బట్ పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు. వాట్ యూ టీచ్ 5 years, 6 years, 8 years వితౌట్ ఎనీ సాలరీ, వితౌట్ ఎనీ ఎర్నింగ్ ఒక స్టూడెంట్ దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. పేరెంట్స్ నుంచి సపోర్ట్ లేదు. చాలా తక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా అందుకే 2 to 5% దానికి వెళ్తున్నారు ముందుకు. అతని చెప్పి మేము డిస్కస్ చేయట్లేదు, ప్రతి ఒక్కరికి మాకు స్టార్ట్అప్ ఆఫీస్ ఉన్నారు, ఇన్నోవేషన్ ఆఫీసర్ ఎక్కడ పద్మనాయుడు గారు ఉన్నారు, ఇన్నోవేషన్ ఇంక్యుబేషన్ సస్టైనబిలిటీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీస్ ఉన్నారు. వీళ్ళు క్లాస్ రూమ్కి వెళ్తారు. 6 hours ఉంది ఫస్ట్ థర్డ్ ఇయర్. 5th semester లో 3 hours ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి ఒక కోర్స్, ఒక ల్యాబొరేటరీ పెట్టాము. దానిపైన ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్మెంట్, ప్రోడక్ట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం, ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇన్నోవేటివ్ మెయిన్ సెట్. వాళ్ళు ఇన్నోవేటివ్ గా మారినా, వాళ్ళు స్టార్ట్అప్ కింద కన్వర్ట్ అయినా అవ్వకపోయినా ఒక నాలెడ్జ్ బిల్డ్ అవుతుంది కదా, ఆ ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది. కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్. అసలు ఎంటర్ప్రినర్ స్కై రూట్
One among the three partners is IARE alumni. Not only IARE, it's not the case of aeronautical engineering, but there are many students who are at the entrepreneurship level. Sir, one more follow. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఐడియా వస్తుందో సో ఇది సాలిడ్ ఐడియా ఫిఫ్టీన్ యూ కెన్ వర్క్అవుట్ ఆన్ దట్ కెన్ యూ గో ఫర్ present registration for that? Yes, a very good question here. Technology readiness level. One student enrolled. Here are levels. Sir, we are connecting hackathons, sir, especially MSME. MSME వాళ్ళు అంటే మనకి హ్యాకథాన్స్ కనెక్ట్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్. మనకి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ హ్యాకథాన్ లో మన కాలేజ్ నుంచి 4 to 5 ideas సెలెక్ట్ అవుతాయి. అప్ టు మన కాలేజ్ ఫండింగ్ వచ్చేసి 2 crores వస్తుంది. ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మన కాలేజ్ నెంబర్ 1 కాలేజ్. వేరే కాలేజ్ ఏ కాలేజ్ పోయినా ఒక ఐడియా 0 ఐడియాస్ ఈవెన్ యూ కంపేర్ విత్ ద టాప్ కాలేజెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో. Our college is the innovation and incubation purpose lo college is a good college. We are encouraging the students. Already we have started the 40 startups in our college. Almost 3 crore above annual turnover have more than 3 startups or 4 startups are there in our college. We are encouraging the students to develop the prototypes, and if they have a rough idea, we have to scrutinize their area, we polish their area, and we have to apply the MSME hackathons or any. Here we have Ali T-Hub, like that, so many adult incubation centers are there. We have to send the students to a there. If the idea is good, if the idea is good, then they are already selected, and we have venture capitalists also in our some venture capitalists everyday idea ni fund cheyadaniki ready ga unnaro. They will also visit our college and they are from the students too. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. So anyone and Yes, sir. Thank you for your insights on AI. I think it's more of data science and analytics dominated people here. So we would like to hear something about the core mechanical engineering or any other branches and how we are making sure that your engineers are future ready. nothing to worry, ma'am. Everything is taken care of. Only ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మేము ఏఐ గురించో డేటా సైన్స్ గురించో చెప్పడం జరిగింది. ప్రీవియస్లీ సార్ చెప్పినట్టు స్కై రూట్ లో వన్ ఆఫ్ ద వ్యవస్థాపకుడు మన కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు. సో దట్స్ ఎ కోర్ ఇంజనీరింగ్, రైట్? ఇప్పుడు మనకు టాటా అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ ఉంది, టాటా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. బేసికలీ మన మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ని మరియు మన ఏరోనాటికల్ ఇంజనీర్స్ ని ట్రిపుల్ నుంచి చాలా మందిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, బాటమ్ లైన్ స్కిల్ సెట్. మీరు ఎంత మీ పిల్లలకు రోజు ఒక 1 hour కూర్చోబెట్టండి అమ్మా. మీరు అనుకునే మీ ఇంటికి వచ్చినట్టు కాలేజ్ తర్వాత ఒక్క 1 hour లెట్ దెమ్ ఇంప్రూవ్ వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూర్చోబెట్టండి. ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ఎ స్టార్ట్అప్, we have ecosystem. If they want to go for higher education, we have a ecosystem. If they want to get into a good placement, we have a ecosystem. లేదు నేను రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ లో పోతాను అనుకుంటే కూడా we have a ecosystem. See, not for nothing we are in top 200 in NIRF. సో NIRF లో ఆ ర్యాంక్ రావడం అంటే ఈ అన్ని పారామీటర్స్ లోనే ఉంటేనే వస్తుంది. మీరు ఒక్కటే నా తరఫు నుంచి రిక్వెస్ట్, వాళ్ళు ఎవ్రీ డే 5 గంటల నుంచి 6 గంటలు పోనీయకుండా స్క్రీన్ టైం లో చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత. సరే, ఇంకొకటి అడుగుతాను ఇక్కడ, ఏమనుకోవద్దు. మరి మీ పిల్లల ఫోన్ పాస్వర్డ్స్ మీ దగ్గర ఉంటుందా? ఎంతమంది పేరెంట్స్ దగ్గర ఉంటుంది? నిజం చెప్పాలి, నా బిడ్డ అయితే నాకు ఇవ్వదు. How can you do that? Dad, it's my privacy. You cannot do that. You won't say that to your mom. Sure. మీ బిడ్డ చెప్తుందా? అప్పట్లో చెప్తుంది కదా, ఆ పెద్ద పెద్ద డైలాగులు వస్తాయి చూడ,
స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రం ఇవన్నీ మాట్లాడేస్తారు అప్పుడు. మరి పని చేయండి రావు అంటే ఇవన్నీ గుర్తురావు అట్లా. సో బాటమ్ లైన్ వాళ్ళకి బిగ్గెస్ట్ ఈవిల్ టుడే ఈజ్ సెల్ ఫోన్ అండి. సో ఇట్ ఈస్ డివైస్ ఇన్ సచ్ ఎ ఫ్యాషన్. దాంట్లో ఏఐ ఉంది, డేటా సైన్స్ ఉంది, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంది, వాట్ నాట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మెకానికల్ కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్. నిన్ను అది ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేయాలనో, నువ్వు నన్ను చూడా అంటే కూడా చూసేటట్టు అది బిహేవ్ చేస్తుంది. మనం ఒక 2 నిమిషాలు ఇగ్నోర్ చేస్తా అంటే కూడా ఇగ్నోర్ కాకుండా నేను ఉన్నా అని చెప్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి సో దాని నుంచి మన పిల్లల్ని ఎప్పుడెప్పుడు ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ ని మేము పెంపొందించుకోవాలంటే మనకి ప్రతి ఒక్క ఎకో సిస్టమ్ బిల్ట్ ఇన్. ఆయన లేకపోతే నిద్రపోడు, ఎవరు నిద్రపోనియాడు. మాకు కూడా ఎవ్రీడే నెక్స్ట్ సార్ ఇగో ఈ ఛాలెంజ్ వస్తుంది, దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మళ్ళీ దీని చేయాలి, మళ్ళీ నా దగ్గర పరిగెత్తుకు వస్తూనే ఉంటాడు. అదే కదా. సో ఎనీవన్ ఇక్కడ ఒకే ఒక విషయము ఎక్కడ కాలేజెస్ మిస్ అవుతున్నాయి, స్టూడెంట్స్ మిస్ అవుతున్నాయి, ఎక్స్పోజర్ లేక. ఎక్స్పోజర్ టీచర్స్ కూడా ఫెయిల్ అవుతారు ఎక్స్పోజర్ లేక. ఎప్పుడో నేను చదువుకున్నాను అదే కంట్రోల్ చేస్తుంటే టీచర్ కూడా అవుట్డేటెడ్, స్టూడెంట్ కూడా అంతే. ఎక్స్పోజర్ మేము ఎక్స్పోజర్ కోసం పర్టికులర్ నేను మా మేనేజ్మెంట్ నాకు 70-80 లక్షలు ఖర్చు పెడుతుంది, 70 to 80 lakhs ఓన్లీ టు చెక్ హౌ ది ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ అమెరికా, యూకే, వియత్నాం, తైవాన్, జపాన్ as well as ఆస్ట్రేలియా. ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ 6 countries వెళ్ళి ప్రొఫెసర్స్ కాంటాక్ట్ చేస్తాం. కొంచెం విషయం చెప్తాను మీకు. ఒక ప్రొఫెసర్ చెప్పారు సార్, జార్జియా టెక్ వెళ్తే స్టూడెంట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు రైట్ ఎగ్జామ్. 3 hours కూర్చొని వాడి చేతులు ఆడట్లేదు. అంటే కల్చర్ మారిపోయింది. స్టూడెంట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు సిట్ 3 hours and write an examination, not examination. They are unable to listen what the teachers are telling. క్లాస్ రూమ్ లో 5 minutes అలర్ట్గా ఉంటాడు, జస్ట్ 50 minutes కాన్సన్ట్రేషన్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది. దే ఆర్ అనేబుల్ టు లిసన్, దే ఆర్ అనేబుల్ టు రీడ్. టెక్స్ట్ బుక్స్ మేమైతే టెక్స్ట్ బుక్స్ కొనుక్కొని ఓవర్ అండర్లైన్ చేసుకుని నోట్స్ రాసుకుని చదివేవాళ్ళం. ఇప్పుడు నోట్స్ రాసుకునేది పోయింది, టెక్స్ట్ బుక్ కొనడం పోయింది. ఆ చిన్న మొబైల్ ఫోన్ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతున్నాడు పిల్లడు. అది కూడా 1 day, 2 days, 3 days. Learning is not happening. Is it like this in India, it is in America అంటే ఆయన అన్నాడు everywhere it is like this అండి. బట్ లర్నింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్. బట్ డిస్ట్రక్షన్ అయిపోయినాయి. మీరు చెప్పిన 3 పాయింట్లు అమెరికాలో కూడా ఇట్లే ఉన్నాయి. బట్ హౌ ద లర్నింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్, దెన్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్. ప్రాజెక్ట్స్, అసైన్మెంట్స్, ప్రాజెక్ట్స్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ మినిమం 2 to 3 ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలా. ఇంటర్న్షిప్స్, ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ఈ డైరెక్ట్ కామ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అంటే సార్ 1 hour చదివితే చాలా అంటున్నారు, నేనేది యాక్సెప్ట్ చేయను. 2 hours in the morning, 4 o'clock కంపల్సరీ నిద్ర వేయాలా. 4 to 6 కంపల్సరీ. నేను కూడా 4 o'clock వేస్తాను, 4 to 6. నెక్స్ట్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకునే వస్తాను. నేను కాలేజ్కి వచ్చి మా అందరి టీచర్స్ కి నేర్పిస్తాను, కూర్చోబెట్టి మరి నేర్పిస్తాను మా టీచర్స్ అందరికి. వీళ్ళు పోయి వీళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ టీచర్స్ కి నేర్పించాలి కంపల్సరీ. ఆ సిస్టమ్ ఉన్నది, ఆ సిస్టమ్, ఆ ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ ఉంది. 2 to 4 we have to learn. ఈవినింగ్ యువర్ వాట్స్ ఆఫ్ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు 7 అవుతుంది. 7 to 9, 6:30 కల్లా వచ్చేస్తారు. ఒక హాఫ్ అన్ రిలాక్స్. 7 to 9, 9 to 9:30 let them have a good dinner. 9:30 కల్లా let them have a deep sleep. హ్యాపీగా కొనుక్కోమానండి. మళ్ళీ 4 o'clock నిద్రలేయండి. This is what my principle is, and I request all my students and their wards also to make a good practice of this. ఎంత ఫెయిల్ అవుతారో చూస్తాను నేను కూడా. సార్ వాపస్ పోగల ఇప్పుడే ఇక్కడ నుంచి మీరు పొద్దున్న లేచి అందరినీ. సో థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ పేషెంట్లీ హియరింగ్ us. ఇంకా ఫర్దర్ గా కూడా మీకు ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నా ఎప్పుడైనా కాలేజ్ రావచ్చు. విల్ ఆల్ విల్ బి అవైలబుల్ ఓవర్ హియర్. సో ప్రిన్సిపల్ గారు, యూ వాంట్ టు టేక్ ఎ ఫైనల్ క్వశ్చన్స్? నాదే ఫైనల్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా. యాక్చువల్ గా యాజ్ ఏ పేరెంట్ కానీ కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యే ముందు 15 మంది పేరెంట్స్ ని కనుక్కున్నాను ఎలా ఉంటుంది అయ్యాలి కాలేజ్. అంటే మీరు అడిగారు కదా ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు మరి, నేను అదే చెప్తాను. అందరూ మంచిగానే ఉంటుంది అన్నారు. సో ఎడ్యుకేషన్ బాగుంటుంది, కల్చర్ బాగుంటుంది. కాకపోతే ఒకటి మాత్రం ప్రిన్సిపల్ సార్ చెప్తే చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పారు. నాకు అదే కావాలి, అందుకనే జాయిన్ చేశాను. అందువల్ల నేను హ్యాపీ మీరు అదే కంటిన్యూ చేసి నా
డాక్టర్ పేరు సాయి సంజన, ఈమె కూడా హెల్ప్ చేస్తారు మా ఫ్యూచర్ లో గ్రోత్ కోసమని ఆలోచిస్తుంది. మీరు ఆమె కంటిన్యూ చేస్తారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ప్రిన్సిపాల్ సార్ చెప్పారన్నమాట, ఏంటి అంటే ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటే చాలా యూజ్ అది. ఇప్పుడు మనకి యుఎస్ కానీ యూకే కానీ వెళ్తే ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం లేదు, అక్కడ ఎట్లయినా ఇంగ్లీషే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అబ్బాయి చదువుతాడు జర్మనీలో, అక్కడ ఏంటంటే జర్మన్ లాంగ్వేజ్ వస్తే వాళ్ళు జాబ్ ఇస్తారు. సో మీరు ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తారా లాంగ్వేజ్ నేర్పించడానికి? ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ వరకు అందరికి కాదు. సో అవన్నీ మీకు ఆలోచనలు ఏమున్నాయి? ఇన్నోవేటివ్ ఉంటుంది, కొత్తగా ఉంటుంది. ఏ కాదు ఇంజనీరింగ్ కాదు, ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ లేదు. సో ఇప్పుడు జర్మనీ ఎక్కువ మంది వెళ్తున్నారు ఎంఎస్సీ. జర్మనీ వాళ్ళు ఏంటంటే జర్మన్ లాంగ్వేజ్ వస్తే జాబ్ ఇస్తారు, లేకపోతే జాబ్ ఇవ్వరు. ఎంఎస్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేది. అది యుఎస్ యూకే అయితే వాళ్ళే జాబ్ ఇచ్చారు, ఇంగ్లీష్ వచ్చు కాదు. ఆయన మీరు ఏమైనా థింక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నారు. అక్కడ మీరు బోర్డ్స్ పెట్టి డిస్ప్లే చేస్తున్నాం చూసారు, ఇక్కడ కాదు బయట థర్డ్ సైడ్ ఆ లాస్ట్ చివరి బోర్డు చూడండి ఒకసారి. జపాన్ అండ్ జర్మన్, జపనీస్ అండ్ జర్మన్ were showing a lot of interest to make the students ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మొత్తం ఆన్లైన్ లో చదువుతుంది. అది జపాన్ ఇస్ అ మస్ట్, జపనీస్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ అ మస్ట్ nowadays because more number of jobs, international jobs, high placements are available only on internet. నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఆ లాంగ్వేజెస్ మనం ఎక్కడైనా నేర్చుకోవచ్చు, కాకపోతే వాటికి కూడా ప్రొఫెషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి. Yes, వాటితో టైఅప్ అయి మీరు ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ సపోర్ట్ చేస్తారు. మా ట్రైనర్స్ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ హోల్డర్స్. జర్మన్ ఓన్లీ 2 languages, German and Japanese. ఓకే, అవి రెండే కావాలి నాకు. ఇంగ్లీష్ యుఎస్ అండ్ యూకే ఎనీ లాంగ్వేజ్. మీరు మీ పిల్లల్ని ఫుల్ సెమిస్టర్ ఇంటర్న్షిప్ మీరు ఎక్కడ కాంటే అక్కడ పంపించవచ్చు, ఆ ప్రొవిజన్ ఉంది. యాక్సిలరేటెడ్ మోడ్ లో కొన్ని కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసేసుకొని ఒక సెమిస్టర్ మీరు ఫ్రీ చేసుకొని ఆ 1 సెమిస్టర్ గో మలేషియా, జపాన్, తైవాన్, ఆస్ట్రేలియా, యుఎస్, మీరు ఎక్కడ పోయినా మా టైప్స్ ఉన్నాయి. యూనివర్సిటీస్ 18 ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ టైప్స్ ఉన్నాయి. They can spend 1 semester for 4 to 6 months and then come. Thank you, sir. Thank you very much. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. ఇక్కడ మనం ఇప్పటివరకు స్టడీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ పిల్లల్ని మోటివేటెడ్ ఉంచడానికి మనం సో అన్నీ ఉన్నాయి సార్. జస్ట్ సిట్ టైట్, ఎంజాయ్ యువర్ పిల్లల్ని పంపించండి. ఎవ్రీ సెమిస్టర్ కి ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పినాం కదా, మీకు ఇంత పొడవు అడ్డం అన్ని వేసినాం కదా, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయా లేదా అనే దానికి రండి. సో ఎవ్రీథింగ్ కో-కరిక్యులర్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని రకాలుగా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ని చూస్తున్నారు, ఇది సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ని. ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే we guide them, but end of the day they need to organize everything. సో అట్లా ఆపర్చునిటీస్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ క్లబ్స్ ఉన్నాయి, ఈ క్లబ్స్ అన్నింటిలో కూడా వాళ్ళకి అన్ని రకాల కో-కరిక్యులర్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ మొత్తం డిజైన్ చేసి ఉన్నదండి. సో థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్. సో అప్పుడప్పుడు వస్తుండండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I've seen a girl lifting her hand to just give a vote of thanks. Yeah. And I'm joining CSE. As we wrap up this orientation session, remember, 4 years from now, you won't leave with a degree. You will leave with memories, friendship, skills, and a spirit that never stops learning. On behalf of IARE, I wish you all the very best for your BTech journey. May it be challenging, rewarding, and unforgettable. Thank you all for being here today. Let's make this journey a truly remarkable one. Signing off. Thank you, Chairman Sir, for building confidence and enthusiasm in our students, and we have seen a live example. Yes. Yes, you can.
Good afternoon, all the dignitaries present on the dais. Myself, Varsha. I'm a EC student. First of all, thank you, sir. Thank you, everyone who has gave every brief introduction about the college. And I think I'll continue my journey with starting by today. Sir, I just want to give a challenge that compulsory I'll get a job within starting everything. That's it. Thank you very much. A very warm good afternoon to respected Chairman Sir and MLA of Malkajgiri District, and Director Sir and the faculty and all the parents and my co-engineers sitting here. And let me give me my introduction first. I'm Vaishnavi Valgonda. I joined this institution and opted for aeronautical engineering. My father is a central government employee who serves in the Indian Army and is currently posted to 3 EME Center Bhopal. My mom is a homemaker. I have an elder sister who is pursuing medical radiology in Mizoram as well. And since childhood, my parents have given me an exposure to traveling places, pilgrimages, tourist spots, and many other places. Since I mentioned my father is serving in the army, we have been a habit of moving places. That inspires me to join aviation. I have been fascinated since my age of 2 when I had my first flight to Kolkata that I want to study the so-called rocket science, that is aeronautical engineering. I am also appearing for National Defense Academy NDA 2026 because I want to join defense forces. And if not that, maybe I'll pursue this aeronautical engineering from Institute of Aeronautical Engineering, Dundigal, beside the Air Force Academy, Dundigal, and will appear for Air Force Common Admission Test AFCAT in maybe 2030 or 2031 and join Air Force. You might be wondering, you have spectacles, how will you even become a pilot? That's fine. Even a flying officer has this rank because he is serving in the technical force. Air Force also has technical and ground duty officers. That is not a thing of shame or something. Pilot is a field, but ground duty and technical engineering work in Air Force is also a moment of great pride when you serve to your country, nation, India. This has been encouraged by my parents, my father, and I will do that wish fulfill. For this vote of thanks, I would like to thank all the speakers over here who have given us shareful insights on AI, then CSE, ECE. To be a state of surprise, I have done my schooling from Army Public School, RT from Secunderabad, from class 1 to class 12, and it has CBSE board, which has AI, artificial intelligence, and informatic practices as its subjects. And to be a state of another surprise, I have scored a centum in artificial intelligence in my class 12 boards, which deals with 50% practicals and 50% theory. I have also done a capstone project in my class 12 regarding the current stage unemployment problem. And when I heard all this about problem statement, prototype, I was missing my school days, my school life when I did that project. I aspire to continue my journey here and to the principal sir who has enlightened us about all these 4-year day by day learning. I feel like I chose the right place to join. I also completed my NCC National Cadet Score, NCC A certificate and B certificate from Army Public School, Artipuram in A grade. And I got 10K rank in MSET. I could choose some GNTU or OU.
for CSE and continue there because I keep pace with AI and IT. I was familiar with SQL, Python, and other coding languages. No, but I followed my passion. I was fascinated by the sky and I want to join the aviation as my career. I have a very good experience coming here, witnessing the wonderful orientation. Maybe no other college in the state would have conducted this interestingly and wonderful. I am here elated to be a part witnessing all this. Thank you so much, sir, and to the management and all the faculty, professors. I will be a good student and a bright student of IARE. Thank you, Vaishnavi. As we all can see, this is an example of IARE which we are going to set in the upcoming 4 years. Yes, a big round of applause for Vaishnavi. And we look forward to see her as an delighted alumni in the upcoming years. So wrapping up this particular event, I request everyone to please stand for the national anthem. We are uniting it with pride. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे